Well, that's down the ground. This could be out. Or is it six? It's going over the top. It's six. Another six. That's the second one Srikkanth's hitting it. Goes again. That could be a six. That's a long hit over the Hi guys, welcome to Cheeka. Guys, this is a special show. Obviously, we have the IPL auction tomorrow. We have Cheeka with us. It's a recorded show. Obviously, Cheeka is not going to be available for us tomorrow, or we could have done a live auction show. So Cheeka is going to be busy with his commitments. Cheeka, are you excited about tomorrow, first of all? Yeah, definitely, yes. Yes, definitely. Because every team I'm very keen to see. Because CSK யார் எடுக்க போறாங்க, எப்படி reorganize பண்ணிட்டு ஒரு powerful team ஆக போறாங்கன்னு. இன்னொன்னு வந்து RCB. இந்த ரெண்டு தான் எனக்கு ஃபோக்கஸ். இன்னும் நான் சொல்ல கிங்ஸ் பஞ்சாப். ஏன்னா இது மூணு டீம் தான் லாஸ்ட் டைம் கிங்ஸ் பஞ்சாப் ஜஸ்ட் மிஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா. சோ இந்த மூணு டீம் என்னெல்லாம் இருக்கணும்னு as a former chairman of selection committee என்னோட ஒபினியன் என்ன இருக்குன்னு பாக்குறேன். Of course, Anirudha will lead the show. Yeah, definitely, guys. We'll be looking in depth about what all the teams could want. Obviously, we'll be focusing a lot on CSK. We'll be focusing a lot on RCB also. Like Cheeka said, a little bit on Kings 11 Punjab. There are other teams also in the mix. Punjab Kings புது பேரு. Punjab Kings, sorry. Really sorry, guys. Let's start first with CSK, Cheeka. Now, obviously, if you see CSK, நீங்க பாத்தீங்கன்னா as much as நீங்க சொன்னீங்க பாத்தீங்களா இல்லையா rebuild in CSK have actually retained about 18 of their players already and they have only one foreign slot available, Cheeka. How do you think CSK will approach this auction? They have about 22 crores in their purse. They've already traded for Robin Uthappa. How do you see CSK going in this auction? நீ பார்த்தனா இப்ப Faf du Plessis கைக்வாட் அவங்க தான் ஓபனிங் இருப்பாங்க. இப்ப நம்பர் 3 ஸ்லாட்ல ஷேன் வாட்சன் இருந்தான். அந்த ஸ்லாட்ல கீ ஸ்லாட் அங்கதான் நான் அந்த ஸ்மித்துக்கு போவேன்பா. Because Smith and Dhoni have played together and they know each other well. Yeah, but to that point, Cheeka, you have Chinnathala returning. Obviously, Suresh Raina is coming back and he's been CSK's number 3 for the last donkey's years. He's right from the time IPL began, he's only been CSK's number 3. Ideally, putting a starting lineup as of date at the Pathingana, Cheeka, you will have probably Faf and Rituraj Gaikwad opening the batting with Suresh Raina coming in at number 3, Raidu coming in at 4. 5-6 Dhoni and Uthappa, correct? Angada na solra 5-6 Dhoni and Uthappa could be used as a reserve player, Cheeka. You will probably need a good finisher more than a top order batsman, more than Steve Smith. Somebody like a Glenn Maxwell would probably be more suited for CSK. See, now Glenn Maxwell, yes, I think Glenn Maxwell is a good idea. But then அவங்களுக்கு நிறைய all-rounders already இருக்காங்க. ஜடேஜா ஒரு all-rounder இருக்கான், பிராவோ இருக்கான் ஒரு all-rounder. Sam Curran is already there. Sam Curran all-rounder. Santner வேணா கொஞ்சம் he can do a little bit of batting, bowling all-rounder மாதிரி வரலாம். So, இவ்வளவு all-rounders இருந்துச்சு, how will they go for Maxwell with the doubt? அதுக்கு பதில் maybe ஒரு Indian batsman finisher number 6 எவனா பார்க்கலாம் வேணா. எப்படி Cheeka? இல்ல நீங்க already வந்து Robin Uthappa who can play both in the middle and at the opening. He's a very good replacement player. இப்ப யாராவது out of form இருந்தாங்கன்னா இப்ப வந்து Rituraj Gaikwad out of form இல்லாட்டி because Suresh Raina hasn't played a lot of matches, even he can go. 11 போட்டா நீ சொல்ற பிரகாரம் பார்த்தா 6 ஸ்லாட் மட்டும் தான் ஓபன். கரெக்ட்டா? பட் நீ மறக்காத நான் ஜடேஜா 6 அனுப்புவேன். அதுதான் நீங்க ஜடேஜா 6 அனுப்பிச்சா கூட ஒரு மேக்ஸ்வெல் மாதிரி ஒரு பிளேயர் பெட்டர்ல ஸ்மித்தோட அந்த பொசிஷன் மேக்ஸ்வெல் தான் வந்தா he needs more overs. அதனால okay maybe then in your argument all right probably நீ என்ன சொல்ல வரனா Cheeka ஸ்மித் வேணா Cheeka we go for somebody else அப்படின்ற அந்த somebody else யாரு அப்படினு பார்த்தா உனக்கு இல்லனா வேற என்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குனா because I have to use the other mobile because I have to look at the list and all. பார்த்தா டாப் ஆர்டர்ல பார்த்தா ஹேல்ஸ் ஒருத்தர்கான் இல்லனா டேவிட் மலான் ஒருத்தர்கான். David Malan, let's talk a little bit about David Malan, Cheeka. I don't for the viewers who are watching that David Malan is probably he's ranked I think number 1 T20 player last 2 years. He's been terrific for England. He's scored runs almost enna eppo eduthalum batla runs da. So David Malan is definitely a very good option at the top of the order, but you'll have to understand CSK has only one foreign slot available. They can that ஞாபகம் இருக்கா அந்த ஒரு இங்கிலீஷ் பிளேயர் ஒருத்தர் சாம் ஒருத்தர் சமய ஆடி பேட்ல வின் பண்ணி கொடுத்தாரு 2000 Sam Billing. அந்த மாதிரி they can use David Malan, that's all. If I was CSK, Cheeka, what I will be thinking of is that number 5 number 6 slot. So I'd go for somebody like Maxwell or even somebody like a Moses Enriquez who's an all-rounder who can bat a bit. Moses Enriquez நான் போக மாட்டேன். நான் வேஸ்ட் பண்றேன். அதான் டைம் அவுட் ஆகும். Mitchell Marsh. When you're rebuilding, look at the future.
ஃபியூச்சர்னா அவன் இன்னும் 3-5 வருஷம் இது ரீபில்டிங்லாம் இல்ல சீகா. லெட்ஸ் பி ஆனஸ்ட், யூ cannot rebuild in this auction. ரீபில்ட் சொல்ல you have to understand one thing. நீ ப்ளீஸ் மறக்காத, ரெய்னாவும் எஸ் ரெய்னா சின்ன தல ரெய்னா கிரேட் ஃபேண்டாஸ்டிக், nothing about, but மறக்காத is retired from international cricket. Dhoni is retired from international cricket all forms. So அந்த process நீ பார்க்கணும். process ஒன்னு இருக்கு இல்லையா? I agree with you Chika, but see you have ஒன்னு இந்த இயர் இந்த இயருக்கு மட்டும் தான் நீங்க பார்க்கணும் சீகா. ஏன்னா நான் ஏன் இந்த இயர் ரீபில்டிங்லாம் முடியாதுன்னு சொல்றேன்னா, இந்த இயர் வேணாம்ப்பா, விட்டுருப்பா. கரெக்டா நீ சொன்ன, ஒத்துக்கிறேன். இந்த இயர் டாப் 4ல வரதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படினா பார்க்கணும். கரெக்ட், அவ்வளவுதான். அப்படினா நம்ம then go for David Malan. Okay, so Chika says obviously David Malan is a very good option. I am saying David Malan இல்லனா Glenn Maxwell வந்து சான்ஸே கிடைக்காதுன்றேன். பேட்டிங் Glenn Maxwell வந்து 5 ஓவர் மேல அடியா கிடைக்காது பேட்டிங். சொல்ல முடியாதே சீகா. தோனி can use number 5. Glenn Maxwell 5ல வர வச்சிட்டு போட்டு விடுறா வீர்ரான் தில்லுக்கு. And Chika, and some advantage la Chika, he can bowl some off spin also la. CSK doesn't have an off spinner. Okay, then go for David Malan or Glenn Maxwell. Fine, I agree with you. Depending on the options you get there. Anga of course option anga you look at other teams irupanga. நம்ம இன்னைக்கு பேசுறோம் on the eve of the auction day. So yes, I agree with you. I go with Glenn Maxwell ஒரு சான்ஸ் எடுப்பேன். பட்டா பாகியம் படாடி இல்ல மச்சா வெட்டி போனா ஸ்கோர் எங்க எடுத்துடுவான். அந்த மாதிரி நம்பர் 5ல அனுப்புவானா. நம்பர் 5 அந்த மாதிரி வெச்சு பண்ணான். Yeah, definitely. I agree with Chika. Actually, Maxwell, he can, international cricket, we've seen how Maxwell plays. I mean, he can win matches. He can win a match single-handed if need be. Of course, ரொம்ப நாள் ஆச்சு IPL அடிச்சு ஆதிகாலம் ஆச்சு. அது வேற விஷயம். That yes, it's been long time in this sport in IPL, but still, it's worth taking the chance. Then the team is with a lot of all-rounders. Then you can play freedom. Yeah, exactly. That should be the idea of what CSK should be looking at. I completely agree with Chika. I think Maxi should be their, number one priority. If they don't get Maxwell, they can go for somebody like a David Malan, who's a left-hander also. He can do really well. The other guy is obviously Steve Smith, Chika. Steve Smith, but only one foreign slot. I'm a huge fan of Steve Smith, Chika. But unfortunately, does he fit into the CSK scheme of things? No, yes. Now, yesterday I said in our show that, definitely Steve Smith, Now, coming to your argument, I agree with the argument. என்ன சொல்ல வரேன்னா, already Faf, Raina 3 வந்துருவான், Raidu 4ல இருக்கான், or 3 Raidu 4 Raina. அதுக்கப்புறம் 5 ஸ்லாட் பண்ணா ஓபனா, ஸ்மித் 5ல வச்சு வேஸ்ட். ஸ்மித் வந்தா 3 வரதுல ஓபனிங் போணும். இல்லனா that fine. I agree with you. Okay, I will give up Smith. நான் என்ன நினைச்ச ஸ்மித் எதுக்கு சொன்னேன்னா, ஸ்மித் and Dhoni get along well, they play together. They understand each other well. So will be, end of the day, you never know. CSK might still go. இப்போ வந்து Maxwell வந்து நிறைய போயிட்டு, because there are other teams with bigger purses. They could probably get Maxi. சொன்ன ஸ்மித் வந்து உனக்கு ஒரு மாதிரி உனக்கு அந்த கேப்டன் சீரியும் தோனி, because I said that relationship Dhoni and Mac, I think Smith seems to be good. That's all, nothing else. Yeah, so I think CSK in the foreign options for CSK, I think they'll only be looking at that because they're covered in their bowling, they're covered in their all-rounders. I don't think they'll be looking but to of course Chika, when it comes to the Indian slots when நீங்க பாத்தீங்கன்னா, obviously the uncapped slots are the ones CSK will be looking to fill. Yeah, capped slots, young fast bowlers yara paapanga yara definitely. Yeah, and I think somebody like a Krishnappa Gautam, Chika, an off spinner, Indian off spinner, he's the only Indian off spinner who's probably good enough, who's available out there. Harbhajan Singh is obviously still again put himself back in the auction, but I think Gautam will be a better option for CSK as a backup player. What do you think? Definitely yes, and in the sense that depending on the wicket conditions la paathutu, or Indian option Krishnappa Gautam ponne. But I think yaro good Indian medium is Umesh Yadav he's available. Umesh Yadav putta poladuna waste பண்ணாதீங்க. அப்ப CSK la waste பண்ணாத. வேணாம்ப்பா. வேணாம். Actually நீங்க பாத்தீங்கன்னா Indian option நிறைய இருக்காங்க Chika. உங்களுக்கு already வந்து இப்போ Shardul Thakur and Deepak Chahar are obviously going to be leading your attack. Those two are the Indian fast bowlers that are there. Apart from these two, you already have Josh Hazelwood and Lungi Ngidi. Do you need another reserve எதுக்குனா injury அந்த மாதிரி வந்ததுனா. Okay, so yeah, obviously Madras youngster யாரோ வந்து சும்மா ரிசர்வ்ல வெச்சுக்கலாம். ஒரு basically ஒரு what you call emergency player தான், not to play in the 11. Yeah, definitely a backup player, a good squad player to have. Somebody gets injured or somebody's out of form, you can bring him in. Definitely. I can so that should be the idea of பார்த்தனா very surprisingly Raina வந்த அப்புறம் ஆர்டர் பாத்தீங்கன்னா டிஎஃப்எஸ் கம்மியா இருக்கு பாரு. Faf and Gaikwad opening, 3 Raina, 4 வந்து Raidu, 5 தெரியல, okay, good player, 5, 6 வந்து Jadeja, 7 வந்து Sam Curran,
Dhoni, bravo. Sam Curran, of course, bravo. Solla mudiyadhu. Of course, again, bravo over the hill. Let's be honest. Whereas Jadeja's current summer form la irukanga, and Sam Curran, youngster, also is very useful. So it looks very good actually. I personally feel maybe you're right. I think Maxwell at Austin would nalla irukum option kedaikum. I feel in these conditions la Cheeka, Imran Tahir we'll have to use Imran Tahir in Indian conditions, Cheeka. Last year we didn't use it. Correct ra. Adana Maxwell at option use panikalam. Austin all rounder adipa potu number 5 la potu patta bhagyam potom 2 over bowling poduva Austin edho one பண்ணுவா fielding la brilliant ah பண்ணுவா. I think I have a feeling they will go for Maxwell or David Milan. Yeah, so because they have only one overseas option and they can only go for one foreign cricketers, and CSK has a good enough purse, Cheeka. They have 22 crores, so they can spend a lot of money on this player. They can even go up to 20 crores. CSK has about 19 crores. 22 crores irukku Cheeka. Anyway, 19 crores or 22 crores exact. Okay, anyway. So it'll be very interesting to see CSK, but basically, actually it's very easy for CSK to pick, Cheeka. Number of slots on the kammiya da irukku. They've already retained about 18 players, so they need only about 4 or 5 players, backup players. See, one good thing is last time what happened towards the end, nalla panna Rituraj Gaikad man of the match vaangina. That gave them a tremendous confidence. Shardul Thakur is now doing well in international cricket itself. That is giving them tremendous confidence. And of course, one of the Deepak Chah, brilliant of clean so that way you're right. I agree with you. Yeah, so definitely that's CSK for us. I mean, this is what Cheeka has obviously got his point of view. I also second with Cheeka a lot. Looking at CSK, there's not much for CSK to pick. There are very few slots. I think only that one slot, that one foreign slot, CSK will go all out for. It'll be interesting to see whether it is Glenn Maxwell, whether it is a David Malan, whether it is a Steve Smith, or maybe somebody completely new. You never know. CSK might surprise us. Dhoni always surprises us. So we'll have to wait and watch about CSK. Let's go to the other team. The current Indian captain, RCB. They have an opportunity to actually pick a couple of good players and they can become a championship contending side. La Cheeka. See, avanga enna paathana, they have the particle opening la irukam. Last time Finch vechi நம்ம மாரடிச்சு நாங்க காலி ஆயிட்டோம் Finch. So particularly ஒரு opening person அவங்களுக்கு. Let me just tell the viewers what RCB has. RCB, they have 4 overseas players. They have a salary cap of 36 crores. They have 13 slots available. In that 13 slots, they have 4 overseas slots. So RCB have a lot to play with. They will probably be more active in this auction, Cheeka, because they have to pick a lot of players. They've released a lot of players. ஆமா, நார்த் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்கடா. Finch release பண்ணாங்க, 2 key players release பண்ணாங்க போன வருஷம். உமேஷ் யாதவ் ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க. உமேஷ் யாதவ் எல்லாரும் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. அவன் வந்து ஆர்ஆர் கீரா அந்த மாதிரி ஏதாவது சுற்ற பிரைஸ் எடுத்து போடுவாங்க அவன வச்சிட்டு. ஏனா அவன் போட்டா குட்டா போட்டு பங்கு போட டக்கு போட்டு எல்லாம் போட்டு அந்த மாதிரி. Cheeka, before that I'll tell you and then you tell me. They have the 4 retained foreign players. Let us mainly look at the foreign players first. Kane Richardson has obviously been retained. Adam Zampa has been retained. Josh Phillip has been retained, and of course AB de Villiers. These are the 4 foreign players that they've retained. So there is a lot of foreign options there, Cheeka. They need an all-rounder, they need a good fast bowler, they need a good batsman. They need multiple all-rounders. They need 2 all-rounders. See, the problem with RCB all these days is an all-rounder. For now, Washi is fantastic. Now Washi can develop to T20 good all-rounder. He's done brilliantly in the TNPL. Now test matching alla pannirukkan. We'll have to wait and see. Okay, nalla opportunity Washington to prove himself as a good all-rounder, bowling all-rounder. Number 1. Number 2, maybe yes, RCB might take a chance again with a guy like what he call Glenn Maxwell. எடுப்பாங்களா சொல்ல முடியாது. ஏனா அகைன்ஸ்ட் இந்தியாவோட திருப்பி நல்லா பண்ணாம ஆஸ்திரேலியால. If I was RCB, no Cheeka. If I was RCB, my highest pick will be somebody like a Steve Smith, Cheeka. Steve Smith is a must. அவங்களுக்கு ஏன்னா ABD Virat that's one Virat David particular is pretty good. He's consistent. So you need one opener, very good opener. And அவங்க மலானுக்கு போவான் தோறேன். மலான் ஓபனிங் தான போறான்? Yes. அவங்க ஓபனிங் மலானுக்கு அவங்க போவான் தோடுது எனக்கு. Number 1. Now அதே மாதிரி ஒரு all rounder வேணும். 2 all rounders வேணும். They need 2 all rounders. Now அங்க வந்து whether they'll go for a Shakib al Hasan type of an all rounder or a Maxwell type of an all rounder. Adu will have to wait and see because they need 2 all-rounders for sure. And a fast bowling all-rounder maybe, Cheeka, because they already have Washi and Chahal to bowl the spin overs.
Maybe a medium pace all-rounder for RCB. Medium pace all-rounder. You have guys like Mitchell Marsh, you have Keemapal from the West Indies. There are a few good foreign all-rounders, Cheeka, who can do a very good job. Mitchell Marsh, unfortunately, problem injury prone always. See, last time you paatha unak avan SRH panda aadittu first over le gaali aina. Correct? So Mitchell Marsh generally injury prone anala I think ellarume ஒரு மாதிரி வெல்ல கூப்டுவாங்க எனக்கு தோணுது. நான் அந்த வெல்ல கூப்டுறாங்க. ஏனா திடீர்னு வந்து போடுவான் காலை ஒரு சுளுக்கிப்பான் பேட்டிங் ஆடுவா எதா பண்ணுவான். I don't know. Yes, Smith as a batsman எடுக்கலாம் ஷூரா ஒன் டாப் ஆர்டர்ல. மேபி அவன் ஸ்மித் ஓபன் பண்ணி சொல்லலாம். ஏனா ஆர்ஆர் கிளாஸ் ஸ்மித் ஓபன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான். ஸ்மித் ஓபன் பண்ணி சொல்லிட்டு ஏபிடி விராட் 3-4 வந்தானா டாப் 4 செம சாலிட் ஆயிடுது. You know, Cheeka, I will go the other way. Virat's best position in T20, although everybody says number 3, I think his best position is opening. That year he opened for RCB. Correct. Nothing wrong. Virat opening for Smith 3, ABD 4, 3-4 இவங்க ரெண்டு பேரை வச்சுக்கோ. அப்பனா 4 ஆது சாலிட் ஆயிடும். 5ல ஒரு நல்ல ஆல் ரவுண்டர் கொண்டு வா. மோயின் அலி கிடையாது. அந்த பொசிஷன் யாரோ ஒருத்தர் போணும் உனக்கு. அங்க நான் மேட்ச் கொண்டு போறேன். வெச்சுக்கோன்றேன். Yeah, so RCB have a lot of money to play with and they Shakib Al Hasan kondu vaayalana. That is also a good option. Definitely a left arm spinning all rounder. Shakib Al Hasan, proven commodity in the IPL, Cheeka. So he's done really well. Shakib Al Hasan edutha. Apra அந்த மாதிரி பங்களாதேஷ் அந்த முஸ்தபிஸ்வர் இருக்கானே. அவன மீடியம் பேஸ் வெச்சுக்கோங்க. That will be interesting to see, Cheeka. Yana RCB also need a medium pacer, a foreign fast bowler especially. Who do you think? I mean, there are a lot of options. நான் இந்த ஈவென்ட் நான் திருப்பி போக மாட்டேன். I will not go back to the Dane Christian. நான் போட்டு போறதுனா வேஸ்ட் ஆகும். மார்ஸ்லாம் எடுக்க மாட்டேன். குல்டன் நைல்லாம் கூட எடுக்க மாட்டேன். ஜேமிசன் தெரியல வேண்டாம். நான் என்ன தெரியுமா போடுவேன்? I would rather go for Shakib Al Hasan, முஸ்தபிஸ்வர் நல்லா பண்ணிருக்க ஐபிஎல்ல. சோ அவனை கொஞ்சம் என்கரேஜ் பண்ணா he might turn out to be a good player like how Siraj அவன யங்ஸ்டர் நல்ல பயங்கரமான அவனுக்கு என்கரேஜ் brilliant bowler right now. Test Siraj Madras wicket எடுக்குறா. Yeah, Cheeka, and definitely RCB need an Indian middle order batsman, Cheeka. Now there is I agree with you completely. Middle order yaar eduppa Indian yaar edukka mudiyum? Karun Nair is obviously the first player that comes to my mind. He's an RCB boy. He's born in Bangalore. He's got a good track record, Cheeka. See, yaar available illa இந்த ஆக்ஷன்ல நீ வேற யாரு இருக்கா? நீங்க பாட்டு அது நான் புதுசா பையனேடு அருண் நாயர் proven track record, Cheeka. என்ன Cheeka அப்புறம் போன வருஷம் என்னாச்சு டேய்? அவன் போன வருஷம் அந்த கிங்ஸ் பஞ்சாப் கிங்ஸ் பெங்களூர் கிங்ஸ் தான் ஆக்சுவலா. என்னாச்சு போன வருஷம்? Yeah, correct. But வேற யார் இருக்கா? Then you will have to go for a new guy. Totally 2% po. Devdutt Padikkal மாதிரி புது பையன் எடுத்துட்டு வா. How did you find Devdutt Padikkal? Like that you get some youngsters. There must be so many youngsters. இப்ப இந்த சையத் முஸ்டாக் there is a certain player from Tamil Nadu called Shah Rukh Khan. He's done really well in finishing the innings for Tamil Nadu. He might be a good option. Why not? Shah Rukh Khan either RCB போவாங்க, CSK போவாங்க. நீ பா Shah Rukh Khan ரெண்டு மூணு பேர் போவாங்க பாரு. SRH போவாங்க பாரு. Yeah, he might definitely be a good option. Been doing well in the last 2 years in that Syed Mushtaq Ali. He's also Shah Rukh Khan is a good option. அவன் எல்லாம் மூணு டீம் போவாங்க பாரு எனக்கு தெரியும். Yeah, so it'll be interesting to see. I think Shah Rukh Khan will go for a good prize. You know, a lot of teams will be interesting, especially teams like Rajasthan Royals. Other teams la neenga pathina they need Indian cricketers. Even RCB, they actually need 2 middle order batsmen, not one. We have to wait and see who those two, because with போலாம் Maxwell all rounders one RCB problem year on year is the lack of all rounders. Anakada lack of good all rounders be the problem with RCB. Yeah, I definitely agree with you. Quality all rounders. Yeah. So adukku it's a chance Maxwell fine patta bhagam padadi dekhem ஏனா ஏற்கனவே ஏபிடி இருக்கா, விராட் இருக்கா, தேவ்தத் படிக்கல் இருக்கா, காட்விங் மலானா ஸ்மித் இருக்கறான்னு வெச்சுக்கோ. நீ இவனை வெச்சுக்கோ, உனக்கு மேக்ஸ்வெல் வெச்சுக்கோ. மேக்ஸ்வெல் மாதிரி ஒரு கிரிக்கெட்டர். Yeah, definitely அதுவும் ஒரு நல்ல ஆப்ஷன். Personally, I would like to see RCB go for somebody who's a medium pace all rounder, somebody who's a Mitchell Marsh. See, I know he's very injury prone. I agree with Cheeka. Nariya injuries. அந்த மாதிரி type of player. I'm not saying Mitchell Marsh. That type of player will suit RCB even more. யார் இருக்கா உனக்கு சொல்லு, நீதான் சொல்லு. எல்லாரும் டேக்கன் Cheeka. Most of the நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆக்ஷன்ல உங்களுக்கு அவைலபிலிட்டி நீங்க பாத்தீங்கன்னா first of all நிறைய மேட்சஸ் நடக்கல. அதான் ப்ராப்ளம். டொமஸ்டிக் கிரிக்கெட் இப்பதான் நடந்துட்டு இருக்கு. ஆமா, டொமஸ்டிக் கிரிக்கெட் is கொஞ்சம் very few players to pick from in this particular auction. It is going to be a very interesting auction. ஏனா இருந்த players பாம்பே ரிலீஸ் பண்ணா அவன போய் எடுத்தா வேஸ்ட் பண்ணா. Because I'll tell you something, Cheeka, I wouldn't be surprised in this auction if Glenn Maxwell goes for 12 crores. Imagine Maxwell wasn't the price, but I think Glenn Maxwell is always a fear இருக்கும், fear psychosis இருக்கும்.
ஃபீல்டிங்ல அவன் டெஃபினட்டா 25 ரன் சேவ் பண்ணிக்குவான். பேட்டிங்ல பயங்கரப்பட்ட பாக்கி படாட்டி இல்லைக்கும். bowling not bad. 2 overs எப்படியா போட்டு விக்கெட் எடுத்து கொடுத்துருவான். சோ நானா இருந்தா ஆர்சிபி தைரியமா கிளென் மேக்ஸ்வெல் எடுப்பேன். ஒரு சைடுல கிளென் மேக்ஸ்வெல், இன்னொரு சைடுல ஏபிடி, அங்க டாப்ல விராட், மேபி ஸ்மித் வந்தாரு வச்சுக்கோ. என்ன மாதிரி காம்பினேஷன் பாரு. ஆர்சிபி கேன் கோ ஃபார் கிருஷ்ணப்பா கௌதம், லோக்கல் பாய். யா, but they already have Washington Sundar பா, ஒரு ஆஃப் ஸ்பின்னர். இன்னொரு ஆஃப் ஸ்பின்னர் புரிய மாட்டேங்கறா நீ. உனக்கு என்ன இருந்தாலும் ஆல் ரவுண்ட் கிடைக்கலனா you have to multiple. You have to keep all your options. No one option or one word. You are not just selecting one team. No, yourself. Multiple people are gunning for the same person. Yeah, correct. They'll have to have options. They'll definitely have different options. But I'm giving only an option, nothing else. But yeah, these are the players RCB. I think they need a foreign fast bowler. Definitely, they need a foreign top order batsman. Definitely, they need Smith, Maxwell, what they do for RCB. Yeah, and they need 2 all-rounders, not 1, 2 all-rounders. அவங்க Smith, Maxwell, Shakib al Hasan 3 பேர் டார்கெட் பண்ணுவாங்க. இதுல 3 2 எடுக்க பாப்பாங்க for sure. The Maxwell, they have a good purse, Cheeka. 35 crores, 36 crores is a good enough purse. I think they can bully. Andamari Shah Rukh Khan is a good bet. I'll go for I'll go for the guys. Yeah, anyway, that is RCB. A lot of uncapped players RCB will take a punt on. They'll try to pick some talented players. See, guys, you have to also understand this auction is very, very different from the other auctions. Number of players that have been playing this year is far less. The auction pool is இவ்வளவுதான் கிரிக்கெட் ஆடி இருக்காங்க எல்லாரும், அதுலதான் பார்க்க முடியும். It is not like the previous years. தமிழ்நாடு கிரிக்கெட்டர்ஸ் யாரா இருப்பாங்க சொல்ல, அவங்க பார்க்கலாம் யாரா இருக்காங்க. Shah Rukh Khan is a good option. Obviously there is this opening batsman called Hari Nishant. He's done decently well in the Syed Mushtaq Ali, but actually stand out in pathina Shah Rukh Khan is the guy who stands out. He is probably a guy who will go for. Yana nariya Tamil Nadu players are already retained pa. Nobody's been released. M Siddharth and or left arm spinner irukan who is really, really good, but he only played the final. He got 3 wickets in the final or 4 wickets in the final. That guy is a very good bowler, but RCB I don't think need a left arm spinner as such. Tamil Nadu players, Mohammad or all rounder, he's a decent all rounder, but or stand out in pathina nothing like Shah Rukh Khan. I mean, I think he's the standout for this auction from Tamil Nadu. Shah Rukh Khan should be a guy who will go for it. See, we'll look at SRH and CSK and RCB ella paatha Bangalore, Hyderabad, Chennai. So இவங்கெல்லாம் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி பாஸ் எடுத்தாங்கன்னா ஆப்ஷன் இருக்கும். அப்கோர்ஸ் அங்கேயும் இருக்காங்க நிறைய பேர், நார்த்ல இருக்காங்க, வெஸ்ட்ல இருக்காங்க, ஈஸ்ட்ல இருக்காங்க, இல்லன்னு சொல்லுது. பட் அந்த மாதிரி ஒரு நோட் ஃபேஸ் எடுப்பாங்க தான் என்னோட ஒப்பீனியன். கொஞ்சமாவது பார்த்துட்டு. Yeah, definitely. Cheeka, let's get to the next team, Cheeka. The current holding champions. Not much to talk about. அவங்க டீம் ஆல்ரெடி செட் ஆகுது, எல்லாமே ஃபுல் செட் ஆகுது. அவங்க ரெடிமேட் எல்லாமே வச்சிருக்காங்க. டீம் வேற 4 ஃபாரின் ஸ்லாட்ஸ் எடுக்கணும் அவங்களுக்கு. 15 கோடி இருக்கு, 15.5 crores. So they'll probably, it's already set, probably pick backup players like Cheeka. They need a fast bowler. 4 youngsters எடுப்பாங்க. So they'll go for the youngsters across the world and then develop them. ஆனாதான் full time எல்லாம் கட்டி விட்டாங்க. மறக்காத நீ. Yeah, definitely. I agree with Cheeka. Maybe you can't expect Mumbai to go for any big names because they don't have the purse to obviously go for a big name. அவங்க set team தான். அவங்க ஒண்ணுமே இல்ல மாத்தறதுக்கு. திங்கர் பாட்டு கொஞ்சம் வேணாமே. Yeah. Let us also move on to the next team, Cheeka. Let's talk about the main team that you wanted to talk about at the beginning of the show. The other dark horse, Punjab Kings, not Kings 11 Punjab Kings. நீங்க தான் சொல்லணும் Cheeka, எப்படி போவாங்க Punjab Kings? Actually, if you look at Punjab Kings பார்த்தா பேட்டிங்ல செம பேட்டிங் ஃபர்ஸ்ட் டாப்ல பார்த்தா பாரு. கேஎல் ராகுல், மயங்க் அகர்வால், கிறிஸ் கெயில், நிக்கோலஸ் புரான் செம. And I like the boy Hood also. அங்க போறோம். அவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா ஆல் ரவுண்டர்ஸ் அண்ட் ஃபாஸ்ட் bowlers. அந்த இந்தியன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஒரு சந்தர் ஜித்தா நல்லா போலிங் போட்டான். சின்ன பையன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் மீடியம் பேசர் நல்லா டீசெண்டா போலிங் போட்டான். பட் அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம்னா ஆல் ரவுண்டர்ஸ். அவங்களுக்கு இதே ஆல் ரவுண்டர்ஸ் ப்ராப்ளம். எல்லா டீம்லயும் தான் ப்ராப்ளம். சிஎஸ்கே ஒரு அட்வான்டேஜே இப்ப நிறைய ஆல் ரவுண்டர்ஸ் இருக்காங்க. அந்த ஆல் ரவுண்டர் ஸ்லாட் அவங்களுக்கு யார் பாப்பாங்க? இல்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இல்ல Cheeka, ஆல் ரவுண்டரா இல்ல பேட்ஸ்மேன். Mainly a batsman can bowl off spin, but okay only. More mainly a batsman, only a finisher batsman. Let's talk about Punjab Kings first of all, Cheeka. They have a purse of 54 crores. Seringla. They have a heavy purse and they have 5 foreign slots available. They've only retained Chris Gale, Nicholas Puran, and one more, I think, Chris Jordan. Only these 3 they've retained. They need good medium pace இருப்பாங்கடா. ரெண்டு ஆல் ரவுண்டர் வேணும்டா. நீ பேட்டிங் இஸ் கன் பேட்டிங். அவங்களுக்கு பேட்டிங் கவலைப்பட மாட்டான். அவங்களுக்கு வேண்டியது ஆல் ரவுண்டர் ஸ்லாட். மேபி அவன் மோயின் அலி எடுத்தாலும் பாப்பார். they will go for மோயின் அலி or he'll go for ஷாகிப் அல் ஹசன். நான் சொல்ற பேர்ல அங்க போற மேக்ஸிமம் கைட் விட்டாங்க. Yeah, definitely. அது வந்து ஒரு நல்ல ஆப்ஷன். முஜிபுர் ரஹ்மான் கைட் விட்டாங்க.
முஜிபுர் ரஹ்மானும் கைட்டி விட்டாங்க. கரெக்ட். எனக்கு தெரிஞ்ச பஞ்சாப் நீங்க பேட்டிங் is a good candidate for RCB also. ஆனா நீங்க பாத்தீங்கன்னா பஞ்சாபோட பேட்டிங் ஐயோ, கேஎல் ராகுல், மயங்க் அகர்வால், கிறிஸ் கெயில், நிக்கலஸ் பூரான், மன்தீப் சிங் டாப் 5 and ஹூடா at 6. அவங்களுக்கு டாப் 6 அது ஆல்ரெடி செட். நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு ஆல்ரவுண்டர் யாரா வேண்டிருக்காங்க. That's all they need. Bowling orders ரெண்டு வேண்டிருக்கும். And they'll go for 2 foreign fast bowlers. Definitely that will be their agenda. And then obviously backup players. They'll try to pick up backup players. This is how youngsters கொண்டு பாப்பான். கிருஷ்ணா காதம் கைடி விட்டாங்க. அவன் நிறைய youngsters கொண்டு வந்து அவன் பில்ட் அப் பண்ண பாப்பான். ஏனா மீதெல்லாம் செட் அவனுக்கு. Yeah. Anil Kumble is a coach there and he will do all those things. And I think Anil will do a good job there. அங்கடே அனில் good luck மச்சான். இப்ப நல்ல youngsters ஏறா. ஏனா கேஎல் ராகுல் இருக்கான். அவன் பேட்டிங் செம பேட்டிங். ஐயோ, பஞ்சாப் வந்து நீ சொல்றல ஸ்மித் எடுக்க மாட்டான். ஸ்மித் வேணாம் அவங்களுக்கு. அவங்க இந்தியன் மீடியா பேச ரெண்டு குட் இந்தியன் மீடியா பேச எடுக்க பாப்பான். நம்பர் 1 அண்ட் ஒரு யாரா ஆஸ்பின் ஆல்ரவுண்ட் எடுக்க பாப்பான். சோ அங்க வந்து தெரியல, கிருஷ்ணப்பா கௌதம் கைட்டி விட்டாங்க, மேக்ஸ்வெல்லிங் கைட்டி விட்டான். So yeah, anyway, let's move on. Will Punjab definitely need a lot of bowling. Punjab வந்து bowling மட்டும் தான் போணும். Fast bowlers பாப்பாங்க, Indian fast bowlers, foreign fast bowlers, spinners they are sorted. ஏனா உங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி எம் அஸ்வின், ரவி பிஷ்ணா ரெண்டு லெக் ஸ்பின்னர் இருக்காங்க. They'll probably go for an off spinner like Cheeka says, another off spinner. Anyway, Shakib will be எல்லா டீமும் போலாம். Cheeka, Shakib will be a very good option for all the teams. Anyway, going on, Delhi Capitals, Cheeka, Delhi Capitals நீங்க பாத்தீங்கன்னா again a set team. They have only 2 foreign players. Indians வந்து எல்லாரும் செட். ஆக்சுவலி அங்க வந்து நிறைய நீங்க வந்து சேஞ்சஸ் பண்ண முடியாது. அவ்வளவா பேசுறதுக்கு இல்ல. They are only looking at backup players. Maybe a foreign opener because obviously last year Prithvi Shaw was struggling with his form. Maybe a foreign opener and a foreign all-rounder definitely. ஏன்னா இப்ப Marcus Stoinis is playing the all-rounder. They'll probably go for another foreign all-rounder. Maybe, but I think maybe David Malan is an option. அவங்களும் ட்ரை பண்ணுவாங்க. Yeah, definitely David Malan. But நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து salary cap ன்னு பாத்தீங்கன்னா they have only 12 crores. So வந்து மேஜரா யாரும் போக முடியாது. பேக்கப் பிளேயர்ஸ் தான் போக முடியும். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, யங்ஸ்டர்ஸ் தான் டெவலப் பண்ணுவாங்க. மீதில செட் நீ சொல்ற மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ் தான் போவாங்க. இந்தியன் பிளேயர்ஸ் எல்லாம் பாப்பாங்க. நிறைய இந்தியன் பிளேயர்ஸ் யங்ஸ்டர்ஸ் கொண்டு பாப்பாங்க. அப்புறம் ஆர்ஆர், another team we can talk about, Cheeka. RR they'll be rebuilding again. They have about SRS before that SRS பார்த்தனா அவங்க almost 22 players retained. Yeah, they have only one player, Cheeka. அவங்க ஒரே பிளேயர் தான் இருக்காங்க ஆக்ஷன்ல. அது ஓவர்சீஸ் பிளேயர், ஒரு ஆல்ரவுண்டர். யார் போறாங்க? மேக்ஸ்வெல்க்கு ஃபுல்லா போவாங்க, ஷகிபுல் ஹாசனுக்கு ஃபுல்லா போவாங்க. They need an all-rounder. இவங்க ரெண்டு பேர் தான் போவாங்க. கரெக்ட். இப்ப வுட்க்கு போவாங்க, நைல் போவாங்க. ரெண்டு பேர் யாரா போவாங்க? வுட் நைல். இது மட்டும் தான் போவாங்க. சோ சன்ரைசர்ஸ் அவ்வளவா இல்ல. ராஜஸ்தான் ராயல்ஸும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாம் சின்ன பசங்க எல்லாம் ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்கடா. ஸ்பிட் தூக்கிட்டாங்க. இப்போ 5 ஓவர்சீஸ் பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க ஆல்ரெடி. ஆக்சுவலி அவங்க ஓவர்சீஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பட்லர், ஸ்டோக்ஸ் and ஆர்ச்சர் ஆல்ரெடி இருக்காங்க. They'll probably go for another batsman. The problem with Rajasthan Royals is they also have a 35 crore budget and they have only 3 overs. அவங்க என்ன பண்ணுவான்? பஜ்ஜி போவான், ஹர்பஜன் சிங் எடுப்பாங்க, உமேஷ் யாதவ் அவங்க தான் எடுப்பாங்க பாரு. அவங்க அந்த மாதிரி பிளேயர் குல்டன் நைல் இந்த மாதிரி யூஸ் பிளேயர்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு யாரோ யங் இந்தியன் கொண்டு போறாங்க பாரு. ஏன்னா ஸ்டோக்ஸ், பட்லர், ஆர்ச்சர், கோபால், ஸ்ரேயஸ் கோபால், த்ரிவட்டியா, உனட்கட், ஜெசிஸ்வால் அவங்க இருக்காங்க ஆல்ரெடி. அவங்களும் யங்ஸ்டர்ஸ் தான் போவாங்க. அவங்க KKR, let's fly through. KKR also need only 2 slots. அவங்களுக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து more or less ஒரு ஃபாரின் ஓபனர் அண்ட் ஃபாரின் ஆல்ரவுண்டர். எல்லாரும் ஃபாரின் ஓபனர், ஃபாரின் ஆல்ரவுண்டர் தான் தேடிட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலி. ஐயோ மச்சான், டேவிட் மலான் உனக்கு மழைடா, காட்டுல மழைடா உனக்கு. அதெல்லாம் விடு. மேக்ஸ்வெலுக்கும் இந்த வருஷம் காட்டுல மழையா இருக்க போகுது. நீங்க பாருங்க, இவ்வளோ பேடா பண்ணிட்டு லாஸ்ட் ஃபியூ IPLsல இன்னும் காட்டுல மழையில தான் இருக்க போகுது. Anyway, Cheeka, we're running out of time. பட்டா பாக்கி பட்டா எடுப்பேன். மேக்ஸ்வெல் தில்லுக்கு தூக்கி எடுப்பேன் பாரு. அவன் என்ன போட்டானா அவன் வந்து கலக்கிடுவான். போட்டானா ஏதோ ஒரு நாள் கலக்கல் பண்ணுவான். Anyway, this is more or less what the preview is. We obviously concentrated a lot on CSK, RCB and Kings 11 Punjab. Obviously Punjab Kings, I'm really sorry. Cheeka, just before you go, which player do you think will go for the most in this particular auction? இது வந்து இந்த ஆக்ஷன் பத்தி எனக்கு ஒண்ணுமே அது ஒரு மாதிரி திடீர்னு எங்க போறானே தெரியல. அப்பப்போ பார்த்தனா ஒரு அஸ்ட்ரானமிக்கல் பிரைஸ் தான் திடீர்னு போயிருக்காங்க. எதுக்கு போயிருக்காங்க ஒரு ஆக்சுவலா விளக்கமே கிடையாது, ஒரு இதே கிடையாது. சோ ரீசனிங்கே கிடையாது. அதனால இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி டெஸ்பரேஷன் ஆஃப் a team. சோ அப்படின்னு பார்த்தனா எனக்கு தெரியாது. மேபி டேவிட் மலானா இருக்குமா, இல்லனா மேக்ஸ்வெல்லா இருக்குமா, ஆர் இல்லனா ஈவன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷகிபுல் ஹாசன் இருக்குமா. இவங்க மூட்டல எவனோ இருக்குமா. Yeah, anyway, that's Cheeka's predictions and that's it from us guys. Please subscribe to our channel Cheeky Cheeka.
Please hit the bell icon notification. We'll be back after the auction. We'll try and see what the teams have picked and we'll talk about that. Thank you guys. Thank you very much.